Hello everyone, welcome back to PS Chem Academy. In the last video, I discussed the most important MCQ on coordination compounds. I hope you understand the concepts of all those MCQs. So today I am going to discuss the most important do or die questions. So that is for 2 mark as well as 3 mark. So you should remember, you should be ready with all these questions while entering into the examination hall. So these are very important questions. So under that I will discuss the first 2 mark questions. The very first question is, what are cationic complex? Give one example. So you should remember, don't bahad the definitions of 2 mark as well as 3 mark. You should completely understand the concept. Definitely you will write the answer for the 2 mark as well as the 3 mark question. So if you bad the things, new examination halali definitely maritira, right? Okay, so what are cationic complex? Cation means what it is, it's a positive. The complexes in which the net positive, the complexes in which, so if it is having the net positive charge, those types of complexes are called as cationic complexes. You should remember like this, cation means positive, clear? So those complexes which are having the positive charge on that complex, that is called as cationic complexes, clear? Okay, so how to represent in the examination or how to write in the examination? So this is the way. Cationic complexes is one in which the complex carries the net positive charge. For example, they also has to give the examples, clear? So cobalt NH363 plus. Sorry, idonde examples kodbeka. So no. So you can give the examples like other examples also you can give. So for example, another example is like this, cobalt NH3 6Cl3. So this is also an example for the cationic complexes, clear? Okay, so then we go for the next question, next 2 mark question. What is heteroleptic complexes? Give an example. So hetero means what it is, it's a different. Hetero means it is a different. What is heteroleptic complexes? The complexes in which metal is bonded to more than one kind of the donor groups, that is called as the heteroleptic complexes. Or you can write like this, the complexes in which a metal is bound to the 2 or more ligands. So those types of complexes are called as what? Heteroleptic complexes. So what is the example? So you can give the examples like this, cobalt NH4 Cl2 plus. So or you can give the examples like this, the platinum Cl2 NH3 4 times. This is also an example for the heteroleptic complex. Hetero means different. The complex should have the 2 or more different ligands. So those types of complexes are called as heteroleptic complexes. So then we go for the next question. What is ambidentate ligand? Give the type of structural isomers that arises in the coordination compound containing such ligand anta kedi. So ambidentate ligand anta ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಂಬಿಡೇಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಂಬಿಡೇಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ 2 different donor atoms. So and either of the 2 the ligands in the complex is called as what? Ambidentate ligand, clear? Ambidentate ligand ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 different donor atoms ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ MCQ part, so there are 2 ambidentate ligands which are mentioned in your exam textbook. So one is NO2, so NO2, and another one is SCN. So this is a ligand which is having the 2 donor atoms. So NO2, which is also written like this, ONO, then SCN, this is also written as NCS, clear? So these are the 2 ambidentate ligands which are mentioned in your textbook. So apart from this, the CN, cyanide, is also an examples for the ambidentate. So this is also written as NC.
right? Okay, so if these types of ambidentated ligands are present in the complexes, so this arises the linkage isomerism. Already explained, so you should remember the linkage isomerism. It is nothing but it is arises due to the presence of ambidentated ligand. The next one, draw the geometrical isomers of Fe NH4 twice CN4. ಸೊ ಈಗ ಜಾಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 6 ಇದೆ. ಸೊ ಜಾಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಸ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್? ಯು ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಐರನ್. ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಐತಂತಂದರೆ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. am I right? Okay, so ಈಗ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೇನೆ? ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸಿಸ್. Cis means what it is, which is like this: ammonia are at one side, so another CN ligands, 4 CN ligands are at another side. So this type of complexes is called as what? Cis complexes. What is the charge? Minus. So this is called as cis. So what is the trans? Trans one, which is like this. Trans means opposite, you should remember. NH3 and another one is NH3. So another 4 ligands are at like this. Clear? So this is called as what? Trans. You should mention the charge also. This is called as the trans. Cis and trans isomers. Geometrical isomers means cis and trans. Clear? Okay, so I already wrote the structure also, so just you go through this one. Clear? So the trans will be like this. Both the groups are opposite side. The cis means at the same side. The next one is define linkage isomerism. Give an example. So you should remember the 2 mark questions is also repeated in 3 mark section. 3 mark alli A B anta koಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. A carries 2 marks, B carries 1 marks, or A carries 1 marks, B carries 2 marks, like this. Andre, so if you prepare for the 3 mark, so that is helpful for 2 mark also. 2 mark ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 mark ಅಲ್ಲೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Clear? Okay, so define linkage isomerism. So you already knew about that. So the coordination compounds having the same molecular formula but differ in the mode of attachment of the ambidentated ligand to the central metal ion. So those types of isomerism are called as linkage isomerism. I heard the linkage isomerism which is due to the presence of ambidentated ligand. Have ambidentated ligand NO2 SSCN. Clear? Okay, CN also, but it is not there in your book. Example is, so this is the example which is given in your prescribed NCERT book. Just you have to go through this. Then the next one is homoleptic. ಅಲ್ಲಿ heteroleptic ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ homoleptic. Homo ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೇಮ್ ಅಂತ. Homo means what it is? Same. Hetero means different. So what is homoleptic complex? The complex in which metal is bound to only one kind of donor atom. Donor atom ಅಂದ್ರೆ ligand. So that is called as what? Homoleptic complexes. What is the example for homoleptic complexes? CO NH3 6 times 3 plus. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದರ್ ಕ್ಯಾಟಯನೋ ಆ್ಯನಯನೋ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ವರೀಸ್. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕೆಂಟ್, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವೆಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ wanted questions. Draw the energy level diagram for the crystal field splitting of d orbitals in octahedral complexes. ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರೀ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, dx square y square dz square dxy dyz dzx ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ, so one is higher energy level, another one is lower energy level. So lower energy level is called as T2G, higher energy level is called as what? EC. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಈಗ 3 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ
ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇದು CFT ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೈಡಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ ಈಗ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಅವಾಗ ಜಿ ಬರಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಜಿನ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತದೆ, T2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಈಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್. Then the next one is draw the cis and trans isomers of this one, Cl2En. So see, this is an example for heteroleptic. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 2 different ligands are there. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ En ಅಂತಂದರೆ ಡೈಡೆಂಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು, ಇದು ಮೋನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈಗ ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿಸ್ಸು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಐ ಹೋಪ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ 10th question. In K4 FeCN6 write the primary and secondary valency of the central metal atom. So ನಾನು ಹೇಳಿದೆ what is primary, what is secondary valency according to the Werner's theory. So primary valency ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, primary valency which is with respect to the oxidation state. ಹೌದಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ನೀವು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ನ ಓದುವಾಗ ಇದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ K4 FeCN6 ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಾ. ನಾನೀಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನಂತೂ ನಾ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 2 ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 11th. ಹಿಯರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಆಟಮ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಡೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಯಾವುದು EN, EDTA ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಇತ್ತಂದರೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಓಕೆ. ಸೊ EN ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಇಥೇನ್ 1,2 ಡೈಅಮೈಡ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ಡ್ TiH2O6Cl3 becomes colorless upon heating. Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ 6H2. ಸೊ ಈಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ H2O ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ವೇಪರ್ ಆಗಿ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, so if it is the absence of the ligand, the crystal field splitting does not occurs. So if crystal field splitting ಆಗದೇ ಇದ್ದಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ whenever it is like this, so there is a color. Whenever we are going to start the heat, so there is a removal of all the water molecules. So there is all the removed out, then it becomes anhydrous, means absence of ligands, water molecules, therefore it is colorless in nature. Clear, okay. So then what is ionization and isomerism, give an example. It is already ನಾನು MCQ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ arises when the counter ion in the complex itself is a potential ligand and can displace the ligand, which can then become the counter ion. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ligand becomes counter ion becomes ligand. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ counter ion Br minus, ಇದರಲ್ಲಿ counter ion SO4. then the next one is chelate ligand. ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. when diar polynitrate ligand uses its 2 or more donor atoms to bind the single atom is called as chelate ligand. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, EDTA, ಆಕ್ಸಲೇಟು, ಇಥೈಲಿನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಅಂದರೆ EN, ಹೌದಾ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ, ಅದು ವಿಚ್ ಯೂಸಸ್ 2 or more donor atoms to bind the single atom. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್,
it is a single ligand, but it has a 2 donor atom. It can bind only the metals, one metal. ಹಿಂಗೆ EDTA ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So just you have to remember what is chelate ligand, what are the examples. So next 15th question. Yes, again this is somewhat the application based question. So ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ you can easily answer these types of questions. What type of stereoisomerism is exhibited by the given two complexes? ಹೌದಾ? ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಡೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗಂಡ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಗ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಿರಬೇಕಲ್ಲಿ? ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಡೈಡೆಂಟೇಟ್ ಎರಡು ಅಂತ. ಇದು ಮಸ್ಟ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಬೈಡೆಂಟೇಟರು ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಹೆಟಿರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಟಿರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹೆಟಿರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸರ್ ನನಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಏನು? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಐತಿ. ಒನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನದು? ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಆಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇದೆ, EN ಒಂದೇ ಐತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಉಳಿದಿದೆ ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಅಮೈನ್ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು Cl2 ಐತಿ. ಈಗ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬರೀ ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಡೈಡೆಂಟೇಟ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅದು ಏನದು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಸರ್ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾನ CONH3 6 3+. ಸರ್ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಗ್ತೈತೇನ್ರಿ? ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಇದು ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್, ನೋ ಡೌಟ್, but it does not contain the didentate ligand, which is not at all shows the optical isomerism. You should remember, optical isomerism ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೈಡೆಂಟೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಟರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ 2 mark, ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ COCl3. ಹೌದಾ? ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ the excess of AgNO3 solution, 3 moles of Cl minus are precipitated as 3 moles of AgCl. What is the primary and secondary valency of the cobalt in the complex? See, again it is application based question. So ಏನು question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? So just you have to understand that. So what they ask, the complex ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, COCl3 6 moles of NH3. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಆಮ್ಯಾಗ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ NH3 6. ಹೌದಾ? ಈಗ Cl3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ AgNO3. ಈಗೇನಿದು? ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ AgNO3, they only given there is a precipitation of 3 moles of AgCl. ನಾ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, 3 moles of AgCl. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಐಟಮ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. MCQ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು, ಪೂರಾ Cl ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ನಮಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಉಳಿತದೆ, ಏನು? CH3 6. 3 ಕ್ಲೋರಿನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಇಷ್ಟು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್? ಇಲ್ಲಿ -3 ಅಂತಂದರೆ +3 ಇರಲೇಬೇಕು. ಈಗೇನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? ಈಗೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಕತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. x × 0 = +3, ಯಾಕೆಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ x = +3. ಇದೇನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರು ಎಷ್ಟದು? 6. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, these types of questions. So they may ask,
ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ these types of questions. Okay, so 3 mark do or die questions. So under that the first one so nimage you already knew that in the part C you have to answer for 3 questions. They given total 6 questions. Those 6 questions are from 3 questions from D and A block elements, another 3 questions from coordination compounds. So in these 3 questions from coordination compounds, so you already knew that one question will be fixed on VBT, valency band theory. So other melgade one question will be fixed, and another 2 questions, so they may ask the different types of the concepts. Okay, so I will explain all those very important 3 mark questions. You should definitely, this is definitely helpful for your upcoming board examination, and you should be perfect with all these questions. Under that, the first one is mention the type of isomerism exhibited by the complex, these two complex. Write the IUPAC name of the complexes. Na ಏನು ಹೇಳಿದೆ? So if the presence of water molecules is present, then obviously this is an example for solvate isomerism. Clear? Okay, so ಈಗ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಐಸೋಮರ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ 1 mark. ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 mark what you have to write? So you have to write the IUPAC name of the complexes. Okay, so how to write this IUPAC name of the complexes? So it's very simple. I already explained the rules. So as I told, so this IUPAC nomenclature is very very important. You will get definitely 1 or 2 questions based on this one. The first one, H2O6 Cl3, right? Okay, so first what you have to do, so according to the rules you have to name the cationic complex plus first. So this is -3 means it becomes +3. This is the cationic complex. In the cationic complex you have to name the first ligand. So how many ligands are there? 6 means hexa, and idina water anta barella. What you have to write? The aqua, hexa aqua. And this is the cationic complex. The metal ion you have to name as it is, hexa aqua cobalt. Then you have to calculate the oxidation state. It's very simple. X plus 6 into 0, this equal to +3. So therefore X equal to +3. So this becomes hexa aqua cobalt 3. Clear? So then the outside counter ion is chloride. You have to write as it is. So ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ trichloride ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. You have to name only the name of the ligand. So it is not necessary to indicate the number. Clear? This is the name of the first complex. What is that? Hexa aqua cobalt 3 chloride. So what is the another one is cobalt H2O 5 times. This is Cl and this is Cl2 and 1 H2O. Very simple. So again the same thing. This is the anionic, and if it is -2 it becomes +2. So this is the cationic complexes. We have to name the ligand plus. So therefore this becomes, there are 2 ligands. So by naming the ligands that should be in alphabetical order. So this is aqua and this is chloride. So therefore alphabetically it comes first. What is that? Penta aqua, the negative ligand. Chloride means it is a negative ligand. The name should be ends with the O. Therefore this becomes chlorido. Clear? So then you have to find out the oxidation state. It's very simple. So you have to take it as X. You have to take it as X. You have to take it as a X plus 5 into 0 plus 1 into -1. So this is totally equal to the +2. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? X equal to, so ಏನಾಗ್ತದೆ? +3. Clear? So therefore chlorido. Then you have to write this one cobalt. Then this becomes 3. Then chloride monohydrate. 1 H2O is there. So therefore this becomes monohydrate. Clear? So this is the IUPAC nomenclature of this compounds. So I already wrote the names of these complexes. The first one is hexa aqua cobalt 3 chloride. The next one is penta aqua chloro cobalt 3 chloride monohydrate. So if it is 2 H2Os are there, you have to write the dihydrate like that. Clear? Okay,
So this is very important. The next one is, so this is most wanted question. Using VBT explain the hybridization geometry and magnetic property. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸರ್ ಅವರು ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರು ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೊಡದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಸಮ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ whole 3D series. Okay, so first I will write the whole 3D series: scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. So this is the 3D series. How to remember? Scooty, Vikrama, Pakoni, Kunja. What is that? Scooty, Vikrama, Pakoni, Kunja. This is a mnemonic to remember the 3D series. So how to remember the atomic number? It starts from 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Clear? Okay. Sir, ಈಗ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನಿಯಮ್. This is atomic number is 21. So how to write the outermost valence electrons? So I will write here. The argon you have to take, that is the 18. So just you have to 3ds 4s. This is common for all. So just you have to reverse this number. So this becomes 1. This becomes 2. 12 it is. Clear? So then this is what? Argon 3d to 4s2. So then the 23 becomes what it is? Argon 3d3 4s2. So like this it is goes on. So you have to remember like this. Okay. So but it is very important to know the electronic configuration of each and every element. Okay. So now what happens here? The first one is cobalt electronic configuration this much. So you have to calculate the what is that oxidation state ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ x plus 6 into 0 equal to 3. ಏನಾಯ್ತಿದು? cobalt 3 plus ಅಂದರೆ you have to remove the 3 electrons. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಏನದು 27 ಇದೆ, ಇನ್ನು 7 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ you have to remove, then it becomes 3d6. ಸೊ in the ground state what happens? So you have to write as it is. 3d ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 it is. The 4s ಅಲ್ಲಿ there is no electrons. So then you have to write one line. So due to the presence of ammonia, ಏನದು? strong field ligand ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. What you have to write? So strong field ligand. So due to presence of this strong field ligand, what happens? So there is a pairing takes place. So in the excited state ಏನಾಗ್ತದೆ? 3d electrons will be pair up. So therefore this becomes 2 4 6. So here how many ligands are there? 6 ligands. We want the 6 empty orbitals. 1 2 3 4 5 6. Therefore the hybridization is d2sp3. Clear? Okay. So whether it is diamagnetic or paramagnetic, you should remember if it is the lone pair of unpaired of electrons, that is paramagnetic. If there is absence of unpaired electrons, that is diamagnetic. Okay, if you see here all are paired means it is a paramagnetic. There is no presence of unpaired electron. Therefore hybridization is d2sp3. Geometry what ನಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, 6 atom coordination number ಇದ್ರೆ ಅದು octahedral. What is the magnetic property? Diamagnetic due to the absence of unpaired electron. So if you write this much, definitely you will get the 6 marks, 3 marks. The next one is third question. So this third question is based on the CFT. Clear? The third question is like this. Draw the energy level diagram of crystal fields fitting in octahedral complexes. Write the relation between delta naught and pairing energy in weak field ligand. Okay, so first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You have to write the CFT of octahedral complex. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So total how many orbitals are there? 5 orbitals. ಹೌದಾ? 5 d orbitals. So in the average energy and the spherical crystal field ಅಲ್ಲಿ which is like this, ಅಂದರೆ 5 orbitals will jump to the higher energy level. So if it is comes to the high energy level, so again it is splitted into 2 parts. ಯಾವುದದು? dx square minus y square dz square. ಆಮೇಲೆ 3 lower energies, dx square dyz dzx. So this is T2g and this is easy. So these 3 orbitals are having lower energy, these are having higher energy. So this is the octahedral field.
ಇದು ಬರೀ ಏನದು ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಟು write if they ask the explanation. Okay, so what is the next thing is write the relation between delta naught and pairing energy in weak field ligand. So that is most important, sir. You have to remember this. So what you have to remember, the relation between delta naught as well as P. So here if it is delta naught is less than P ಅಂದರೆ P ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಪಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. And if it is low spin complex means what it is, strong field ligand. So this is most important, you should remember. So what is the question here, relation between delta naught and pairing energy in weak field ligand. Weak field ligand antandre high spin, you should remember. So therefore delta naught is less than P. Clear? Crystal field splitting is less than pairing energy. So ನೀವು ಇದನ್ನಾರು ಬರೀಬಹುದು in terms of words you can write. The next one is write any three postulates of Werner's theory of coordination compound. ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ಇದನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬರೀ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಎನಿ 2 ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಎನಿ 3 ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? So coordination compound contains the 2 type of linkages or valences, primary valence and secondary valence. Primary valence ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು. So it is normally ionizable and these are satisfied by the negative ions. Secondary valences ಏನದು, ನಾನ್ ionizable. So these are satisfied by neutral or negative. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆನಪು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಇದು ಅಯನೈಸಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. So what is the second one? What it indicates in the coordination complex you have to write. So primary valence ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? The primary valence is equal to the oxidation state of the metal. Secondary valence is equal to the coordination number. Only this much you have to write. So then we go for the next one. Again the same thing, 3 mark, very important question, NiCN4. ಈಗ ಏನು ಅವರು ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, ಒಂದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟ್ರಿಕ್. NiCN4, first you have to calculate the oxidation state. Nickel 28 ಇತ್ತಂದರೆ ಆರ್ಗಾನ್ 3d8 4s2 ಇರ್ತದೆ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, 3d8 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ 4s0 ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, 3d 4s 4p ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲ 3ds ಅಂತಲೂ ಬರೆದ್ರು ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ 3d ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಸೊ ಬಟ್ this CN is strong field ligand, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. CN is the strong field ligand. The pairing will be takes place. So now what happens in the excited state, the pairing will be takes place. So this becomes 2 4 6 8. So total how many ligands are there? Only the 4 ligands are there. So therefore we want the 4 empty orbitals, 1 2 3 4. So here 1 d orbital, 1 s orbital and 2 p orbitals are there. So therefore hybridization is dsp2. If it is dsp2, that is geometry square planar and magnetic property is the diamagnetic. So because there is no unpaired electrons present here. Clear? So ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, 1 ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ sp3 ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ dsp2. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ trick while explaining the MCQ. DSPT you have to remember. Diamagnetic ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಿದು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್. ಇದು P ಅಂತಂದರೆ ಏನದು, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು, ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಈಗ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ, ಇದು 4. ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ MCQ ಅಲ್ಲಿ, KCET ಅಲ್ಲಿ, ನೀಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರಿಡೋನಿಯಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್, ಹೌದಾ? ಫೇಸಿಯಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ದ 3 ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ದಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ at the corner of the octahedral face.
ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್. ಮೆರಿಡೋನಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರನ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆರಿಡೋನಿಯಲ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಮರ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈರ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ 2 or more types of the ligands. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ligands ಇದಾವೆ, therefore heteroleptic coordination compound 6 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್, ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್. ಮರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್, NH3 ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ದ ಐಫ್ಯಾಕ್ ನೋಮೆಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟೈನಿಕ. ಇದು Cl-3 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು 3+ ಕ್ಯಾಟೈನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ವಾ ಬರ್ತದೆ. ಸಿ ಅಮೈನ್ ದೆನ್ ಅಕ್ವಾ, ABCD ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ M comes first, then Q. You should remember that. So ಎಷ್ಟು ಅಮೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಟ್ರೈ ಅಮೈನ್, ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಅಕ್ವಾ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟೈನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ is as it is, that is chromium. So if you calculate the oxidation state, what happens? X plus 3 into 0 neutral ligand, plus 3 into 0 again it is neutral ligand, so that's equal to plus 3. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ 3? So if it is minus 3, it becomes obviously plus 3. X equal to plus 3. Clear? So then 3 chloride. Now ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, if you write the trichloride, it is wrong. You should mention only the counter ion name only. Clear? Okay. The next one is define ionization isomerism, give an example. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is question number 8. So this question number 8, again it is the new question. What is spectrochemical series? Differentiate between the strong field ligand as well as the weak field ligand. What is spectrochemical series? The ligands can be arranged in the series in the order of their increasing field strength. Such series is called as spectrochemical series. MCQ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ which of the following is most CFSC ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ MCQ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್. ಅದೇನಿದೆ ಅದು? ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ದ CFSC ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರಿಂಗ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೋರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ weak field ligand means it is high spin complexes. Strong field ligand means this is low spin complexes. Clear? Okay. So they are mostly paramagnetic in nature and this is diamagnetic in nature. Wait a minute. High spin and this is okay. So ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್? Cn-, ಸೊ NH3, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್, ಇಥಿಲಿನ್ ಡೈಅಮೈನ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, H2, HCN. These are all the examples for weak field ligands. Then the next question is what is denticity? Give one example. Denticity ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು?
ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. So that is called as what? Denticity. So denticity of EDTA is to 6. Andre it has the ability to donate the pair of 6 electrons towards the central metal atom. Clear? Okay. So the next one is write the IUPAC name of this K2 Zn OH 4 times. Again IUPAC na ಹೇಳಿದೆ most important one question, one ಅಥವಾ 2 question ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಟೈನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಡೈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಹೆಸರಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯನೈನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? ಫಸ್ಟು ಟೆಟ್ರಾ, ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಟೆಟ್ರಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಡೋ ಆಗಬೇಕಾ? ಟೆಟ್ರಾ ಅಕ್ವಾ ಬರ್ದಿದ್ದೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? OH ಇದು, ನಾಟ್ H2O. ಟೆಟ್ರಾ hydroxido. So because OH is the negative ligand, so the name should be ends with O. So then this is the negative, therefore the metal atom also, the name also ends with AT. So therefore what it is? Potassium hexa hydroxido zincate 2. Again the next one, using VBT explain the geometry, hybridization and magnetic property. The same thing. First you have to write the electronic configuration of cobalt 27 ಇದೆ, 7 2 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ cobalt 3 plus ಅಂತಂದರೆ you have to remove the 3 electrons. In the ground state what happens? 7 electrons are filled in the d orbitals. So in the presence of weak field ligand there is no pairing takes place, therefore it is same as it is. Excited state ಅಲ್ಲಿ ಏನು pair up ಆಗಲ್ಲ. So therefore we want 6 empty orbitals, 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಿದು? sp3d2 1 2 3 4 5 6 sp3d2 hybridization sp3d2 geometry octahedral, magnetic property paramagnetic. Why it is? Due to presence of unpaired electrons. The next one, this is also a new question. What are metal carbonyls? Explain synergetic pairing effect in the metal carbon. Metal carbonyls ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? These are the coordination complexes of the transition metals with carbon monoxide ligand. Transition metals ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು carbon monoxide ligand ಇರ್ತದೆ. So those types of compounds complexes are called as metal carbonyls. For example, so here it is CO2 CO8, right? This is the cobalt transition metal. This is what the carbon monoxide. You should remember both are in capital. ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್. ಸೊ one carbon will be in big letter, another one is in small letter, means that is cobalt. You should remember. So these types of complexes are called as what? Metal carbonyls. Then what is this synergetic effect? Again I explained it in the MCQ only. So here the synergetic effect, so in this what happens? The metal as well as the carbon bond in metal carbonyls possess both sigma as well as phi character. How this sigma and phi character, how this sigma and phi bond is formed? So this MC sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons of carbonyl carbon into the metal. Carbonyl carbon in the metal ge electrons, lone pair of electron transfer ಆದರೆ there is a formation of sigma bond. Pi bond ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ the donation of electrons from filled d orbitals to the anti-bonding orbitals of the carbonyl carbon atom. So that type bonding is called as pi bonding. So here the metal to ligand bond creates the synergetic effect. So this type of interaction or the effect is called synergetic effect. So what is the benefit for this synergetic effect? Means it which strengthen the bond between carbonyl and metal. So if they ask explain the metal carbonyls or synergetic effect ಅಂತಂದ್ರೆ you should draw the diagram neatly. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ how many points are there? There are 4 points you have to write. First what are the character ಅಂದರೆ which bonds are present, sigma as well as phi. Sigma ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, phi ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ that is third point. The fourth one is what is the benefit of this synergetic effect.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರೀ MCQ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಮೆಟಲ್ ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದ IUPAC nomenclature, write the IUPAC names and type of isomerism for the following complexes. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಆದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. SO4 2- ಇದೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2+. ಕ್ಯಾಟೈನಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ligands, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪೆಂಟಾ ಅಮೈನ್, ಇದು ಬ್ರೋಮೋ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಬ್ರೋಮಿಡೋ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಯಾಟೈನಿಕ್ ಇದೆ ನೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ 3 ಸಲ್ಫೇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್, ಪೆಂಟಾ ಅಮೈನ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಲ್ಫೇಟೋ ಬರ್ತದೆ. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಲ್ಫೇಟೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಓ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಓ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊಬಾಲ್ಟ್ 3 ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿ ಸಲ್ಫೇಟ್, the whole thing will be wrong. You should be careful while writing the name of the IUPAC nomenclature. So because this is most important, again I am telling, so at least 1 or 2 questions which they are present in your annual exam question paper. Clear? Okay. The next one is the 13th. I ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಈಗ CFT ಆಫ್ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 6 ligands ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೀಸ್ 6 ligands ವಿಚ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ electrons in metal d orbital and electrons of the ligands. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ there is a repulsion will be takes place in between the ligands as well as the metal electrons. ಸೊ ಈಗ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥಸ್ dx² - y² dz² orbitals experience the more repulsion. So these 2 orbitals experience the more repulsion. More repulsion ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದಿ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದಿ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ EG ಸೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ 2 dx² - y² and dz². ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ dxy, dyz and dzx orbitals experience the less repulsion and will be fall in the lower energy forms T2G set. T ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟು, E ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲೆಟು. ಸೊ ಮೋರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆತಂದರೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆತಂದರೆ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ. Clear? Okay. So this is splitting of degenerate level due to the presence of ligands in the definite geometry is called crystal field splitting. What is crystal field splitting? The splitting of degenerate levels due to the presence of the ligand in a definite geometry is called as crystal field splitting, and energy separation is denoted by delta naught. Clear? Okay. So thus the energy level of 2 T2G orbitals increases by 3/5 delta naught and 3 T2G orbitals decreases by 2/3 delta naught. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು? ಡಿಜೆನರೇಸಿವ್ ಲೆವೆಲ್, ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಜೆನರೇಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಜೆನರೇಸಿ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ splitted into like this. This is having higher energy level, ಇದು ಬ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಾರೆ. This is higher energy level. This is how much? 3/5 delta naught. This is how much? 2/5 delta naught. So diagram ಇದೆ, you should draw the diagram. T2G ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ EG ಇದೆ, ಮುಗಿತು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್. ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಅಂದರೆ 6 ligand ಇತ್ತು, ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ligands. Entity formation d orbital is inverted. This is dead opposite to the octahedral. Clear? Okay. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ contains total how many? 4 ligands. So here also there is a repulsion between electrons as well as metal takes place. But this is ulta pulta of octahedral. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? dx² - dx² ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ತದೆ.
ಇದು ಮೋರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ವೈ ಝೆಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, if you write the T2G and EZ here, the whole thing will be wrong. You have to write only T2, you have to write here E. So why it is, G is called as the Girard and the center of symmetry. So if you have this center of symmetry, then only you are going to write the G. There is no center of symmetry, therefore here it is not the G. You have to write T2 as well as EZ. So one more very important point, the relation between the tetrahedral complexes and octahedral complexes. The ligand and the metal distance can be shown that delta T is equal to 4/9 delta naught. So idu most important for 2 markige idunu kelbodu. So you have to remember the energy relation between or crystal field splitting between the tetrahedral as well as octahedral complexes will be like this. Delta T is equal to 4/9 delta naught. The next, write the structure of CO2 CO8 complex. This is from the metal carbonyl. This is an example for metal carbonyl. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, CO2 ಅಂತಂದರೆ these CORs like this, these are called as bridging carbonyls, these are called as terminal carbonyl. ಇದು ಈ ಥರನೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು. How many bridging carbonyls are present in CO2 CO8? How many? 2 bridging carbonyls. Clear? And how many terminal carbonyls are there? So total 6 terminal carbonyls are there. Clear? So if you remember the structure, you can easily tell this one. Idenidu bridging, you are another 6 terminal ligands. The next one, using VBT explain NiCl4 complex with respect to hybridization and magnetic property geometry ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. Again the same thing. Cl4 ಅಂತಂದರೆ first you have to calculate the oxidation state. Nickel do 3d8 4s2, nickel 2 plus andre d8 in the ground state. You have to write the 8 electrons in the d orbital. Due to presence of weak field ligand, what happens? So there is no pairing takes place. So pairing takes place agilla anta helidre, in the excited state the d orbitals is as it is. So the 4 ligands are there, so we want 4 empty orbitals, yes, and 3 p orbital, therefore it is sp3. Hybridization sp3, geometry is tetrahedral, magnetic properties paramagnetic in nature. You should remember. Clear? Okay. So then the next one is, the next question is about draw the energy level diagram of CFT in octahedral complexes and write the electronic configuration of D4 ion when delta naught is greater than pairing energy ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್, D4 ion when delta naught is greater than P ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, they given D4 ion, clear, and they given delta naught is greater than P. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೇಳಿದಾಗ what we have to write the electronic configuration. ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು, ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪಿ ಅಂತ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್. ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸಾರಿ, ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಅಂತಲೇ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 3 ವಿಲ್ ಬಿ T2G, ಅನದರ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ D4 ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 1 2 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, therefore they already given delta naught is greater than pairing energy. ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಪಿ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ವೀಕ್, ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಈಗ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಜಂಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? T2G4 EG0. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್
ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ D4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ now what happens, T2 G3 Eg1 ಆಗ್ತದೆ. You should remember, and most important concept, this is most important. So the next very important one is the last question of the 3 mark one, that is, what is the necessary condition required for the splitting of d orbitals in the octahedral complex? What is the necessary condition? ಏನಾಗಬೇಕು d orbital ಅಂತಂದರೆ, these 5 d orbitals in an isolated gaseous metal or atom, they have the same energy. Whenever it is having the same energy, then only the splitting will be takes place. Same energy ಅಂತಂದರೆ that they are degenerate. Clear? Okay. So this completes the whole coordination chemistry. I completed the MCQ in first video. In this video I completed the 2 mark as well as 3 mark question. So if you study this much thoroughly, definitely you will get the 12 out of 12 in the coordination chemistry. Clear? So exams are very near. Be serious, and you have to go through the all the questions. So, and you can join my Telegram channel to download the all these PDFs. Answer copy du ella PDF na Telegram channel alli hakirtane. You can download it and go through this. So if you have any doubts, again feel free to contact me. Thank you.